Välkommen till läsning av den lila boken. I våras måste det ha varit, försommaren kanske, så hade vi Robert Perry på besök. Robert har arbetat om En kurs i mirakler med urtexten. Den finns på svenska i en svart bok om man vill läsa den. Och sen har han lagt till 33 eller 34 små berättelser i slutet av En kurs i mirakler. Den lila boken finns inte på svenska, så vi läser på engelska, eller jag läser på engelska, och vi reflekterar på svenska. Nu ska vi se, jag ska hitta, där svenska är det bara. Eh, jo, vi läser biblioterapeutiskt, vilket betyder vi läser en bit och sen stannar vi upp och reflekterar över det vi har läst. Sen om man inte är jätteduktig på engelska ska det funka. Man kan fråga upp. Jag kommer att dela skärm. Jag har den lilla boken på Kindle, så jag kommer att dela skärm. Så du kommer att se texten samtidigt som jag läser den. Använd den digitala handen om du vill säga någonting eller vifta med den biologiska så att jag ser dig. Finns det någon fråga på vad det är vi ska göra? Vi håller på i 45 minuter ungefär, 40-45 minuter. Och det kommer att bli varje torsdag tills vi har läst alla anekdoterna, alla berättelserna. Dyker det upp frågor allt eftersom så hojta bara till så tar vi det när det dyker upp. Då ska jag hitta igen delningen. Då ska vi se, där är Kinder. Så, Emiliano har något. Jag, jag har inte riktigt uppfattat exakt vad det är. Är det anekdoter som de som började med kursen har, eller är det... Mm. Ja, det är det. Ja, precis. De står Ja, här så det är nog lite blandat. Men det är om Helen och Bill. Det är jag tror att det började till och med innan de började skriva kursen. Det är också vad de var influerade av. Nummer 15 här är Edgar Cayce. De var influerade av Edgar Cayce och intresserade av honom. Och det finns dialoger med Jesus i urtexten kring Edgar Cayce till exempel. Eh, Det finns om sex där Helen var väldigt påverkad av att hon gillar ju Bill, men Bill var gay. Helen var gift. Det funkar liksom inte. Men när hon tog ner vad Jesus säger om sex så låg det som ett filter framför henne. Så det är historier med de personliga filtren som fanns då. En kurs i mirakler, den blå boken, så har man ju tagit bort det under vägledning av Jesus och helige ande, så har man tagit bort de här personliga historierna. Men det här är då personliga historier. Blev det klarare, Emiliano? ja, absolut. Mm. Jag tänkte på det här med just att de var intresserade av Casey, om det var att de ville säkert se någon liknande som liksom kanaliserade kanske, eller något sånt. För jag kan inte tänka mig att de visste så mycket om det innan. Så Helen vill absolut inte att bli kallad att hon kan kanalisera det. Eh, Nej. Hon kallar sig för scribe och att det var en tydlig skillnad för henne där. Och det var Mhm. nog mer Bill som var intresserad av Edgar Cayce. Bill var intresserad av en hel del mysticism. Jag håller på och läser den här boken nu, Never Forget to Laugh, som är skriven av Carol Howe, om man vill gå djupare in i Bills liv. Eh, så vi får se när vi kommer dit till Edgar Cayce vad de säger. Mm.
Någonting mer? Då, vi ska börja med This is not a gift och ska se hur många det är. Det är så mycket som 33 historier. Och det är viktigt nu när vi läser de här historierna att se att det här är inte från Jesus. Det här är med de personliga filtren som vi får titta. Då ska vi se. Då börjar jag läsa. Jag läser så länge jag känner mig vägledd att läsa och så reflekterar vi sen. This is not a selfish gift. In June of 1965, after years of conflict in their professional lives, Helen Schuckman and Bill Thetford joined in the goal of demonstrating another way, which they hoped would transform their working relationships. This triggered in Helen that summer a series of startling inner visions and paranormal experiences. Then, apparently toward the end of that summer, she made what turned out to be a present announcement. One day during that same summer, I told Bill I was about to do something very unexpected. I had no idea what it was, but I knew it was going to happen soon. At Bill's urging, I had been keeping a sort of diary since our visit to Virginia Beach. Now Bill suggested that if I wrote down whatever occurred to me in connection with the unexpected something, I might find out what it was. Therefore, sometime around October 18 or 19, Helen began writing down anything that seemed relevant. She said in her autobiography, "Nothing much came out of my attempts at first, and I was on the point of giving them up. But actually, these early writings clearly reveal a spiritual impulse that was trying to emerge into consciousness, like a new shoot just starting to push through the soil." The records she records spiritual reflections that do not at all sound like the musings of a self-professed militant atheist. I think under the projection and all that stuff is hidden a nostalgia for the soul. We want it back so we can identify with it because that is what we are really, and somewhere we know it. This am, this I am, this am, this am, it occurred to me. Oh, this AM, so it's morning. This AM, it occurred to me that I had no right to waste anything, money, clothes, or my own life, because thus everything has to be used right. It all has a place in the plan, and you must not throw gifts away. It seems clear that these thoughts are coming from somewhere beyond Helen's conscious mind. Indeed, an insight she writes down regarding her tendency to forget names. It may be more a fear of involvement or interaction, is later identified by the course's author as coming from him.
I emphasize again that your tendency to forget names is not hostility but a fear of involvement or recognition. Jag stannar där. Finns det några reflektioner så här långt? Oj, ska se om jag kan. Så jag ser er. Vad jag ser är berättelsen då det började och att Bill har sagt till Helen att ja, men, skriv om det du upplever. Jag tänker på, vi skriver ju varje morgon nu. Vi skriver vårt mål, sätter vårt mål för dagen. Och hon fick till uppgift att skriva och hon gjorde det. Och i början så är det hennes egna tankar, men att här eh, slår det igenom heligandes eller Jesus röst som säger att din tendens till att glömma namn har ingenting med fientlighet att göra, utan det är att du inte vill vara engagerad, du vill inte bli involverad eller du vill inte synas. Någon fler som ser något? Antea? Jag kanske inte hängde med, men de hade ju en dålig relation och jag projicerar mina dåliga relationer på dem. Gud, de måste ju tycka så illa om varandra. Och sen så sa de att nej, men vi vill ha det annorlunda. Och sen öppnade Helen upp sig och berättade om det här som obeskrivliga som håller på att ske. Det var så det var, förloppet. Precis, och det börjar egentligen innan. Därför att eh, hur Helen kommer till att söka jobb hos Bill är väldigt speciellt också. Och att hon blir... det är det enda jobb hon söker och det är en kompis till henne och han känner Bill också som sätter upp liksom kontakten emellan dem. Och när hon ser Bill så tänker hon, aha, det är honom jag ska hjälpa. Så redan några år innan så finns det med att hon vet att hon ska hjälpa honom på något sätt. Men de är väldigt olika, de är i konflikt. Hela avdelningen, eller fakulteten är det väl egentligen, som de jobbar på, så är det är bara konflikter och folk vill synas och vinna och de ska iväg på ett sånt möte där jag tänker mig att det är en fakultet i ett universitet, men liksom alla olika avdelningar är med. Och Bill säger att det måste finnas ett annat sätt. Och hon till bådas förvåning säger ja, jag förenar mig med dig i att hitta det sättet. Det är startskottet. Och sen börjar hon ha drömmar, hon börjar ha mystiska upplevelser och det där han säger, skriv ner dem. Och då börjar hon skriva. Gav det svar på din fråga? Ja. Och hon visar ju, där kom ju den lilla villigheten. Ja, Och då öppnar det upp sig. Ja, tack. precis. De förenas i sinnet att hitta det andra sättet. Mm. Och hon har den lilla villigheten att öppna upp sig. Precis. Mm. Mm. Marie-Lisette? Ja, hejsan. Jag bara undrar, jag har läst en gång i tiden att det var deras chef. Så det Nej, var som gav dem i uppdrag att nu får ni hitta på, måste ni komma fram till något annat sätt. Han var trött på alla konflikter. nej, så var det inte. Det var Bill. Bill var chef. Bill var chefen. Mm. Någon fler? Då läser jag lite till.
She records dreams with obvious spiritual content. In one account, she says, the crucifixion was a total rejection of the body by others, projection, and its destruction, which was really a purification. As a result, the soul could enter entirely into the temple, heal it, and use it only constructively. She also records prayers, including a long, impassioned prayer for Dave Diamond, a friend who is dying from brain cancer. This prayer is infused with ideas, what will later appear in the course, as we can see in these excerpts. Dave, don't give in. You have a real mission. Don't lose your chance. Miracles are the natural law. Then I asked Christ to help Dave know he was there and to see him and to know the truth so he could be free. Your spirit and mine can unite. And then two of us have come together in Christ's name. Jesus promised to be there, Dave. Your brain does not matter if you will understand life as Jesus did. Finally, spring throughout these writings, she records statements from a voice that speaks as if it is Jesus and that Helen calls Christ. I was really quite depressed this morning, which is now very unusual. I used to be all the time, but he says, be of good cheer. You have overcome the world. Then on October 20, everything changed. The voice, which we will call by the name that it later gave itself, Jesus, went from showing up in occasional brief statements to delivering a more extended discourse. And this discourse, which was specifically about Bill receiving guidance and Helen asking on his behalf, became the jumping off point for the dictation of A Course in Miracles. Earlier, Helen had written down the following items. Ask what is interfering with Bill's meditation and how to overcome this. Bill's list. Now, on the day before the course would begin coming through, Helen returns to these two items. The first of which is specifically about Bill's ability to hear guidance in meditation. He has apparently been wondering how he can access a gift like the one that Helen has stumbled upon. Here is the question that she asks of her guidance. I said, he promised to come when he was called on. And Bill asks for guidance and does not receive and has really tried to knock it, and it has not been opened to him. I think the door is ajar a bit, but I really wouldn't call it very open. It is it all right if I ask you for him since he wants me to? Before recording this question, Helen had actually already started to write down Jesus' answer. She wrote, if you do not get an answer, it is always because you ask amiss. But then crossed this out. Now she writes his answer down in full. I can't answer when he asks amiss.
When he asks right, I have answered. He has a tendency to get part of an answer and decide himself when to disconnect. He should ask if that's all. Since I don't know when he is going to ring off, I have to be very short and very critic. It chops messages up too much. Stannar där. Jag känner igen mig väldigt väl i hur Bill frågar och beslutar själv när han kan ta över och fylla ut. Och att det lämnar verkligen Jesus eller heligande i en position av att måste vara väldigt kortfattad. Och så är det när jag har dialoger med heligande också. Att det är väldigt, väldigt kortfattat. Och det är antagligen på grund av det här. Jag har ju läst det här förut och strykit under precis det här. Så jag känner igen mig i det. Och en annan sak som dyker upp är det här namnet som den här rösten får är Jesus. Marianne Williamson har precis kommit ut med en ny bok som heter The Mystical Jesus. Som beskriver Jesus i kursen. Och Jesus i kursen är inte personen Jesus. Jesus i kursen är Kristus, precis som det står här också. Jesus i kursen är det hela sinnet som skriver till oss. Som också är det hela sinnet, den vi sanning är. Men vi är helt sammanblandade med egot. Och, precis som Bill tror att vi vet en massa saker som vi inte gör. Någon fler som vill reflektera något där? Kanske någon fler som känner igen sig. Eller inte. Då läser jag vidare. The main problem then is that Bill is too quick to hang up the phone, so to speak. Now Jesus elaborates on further areas of interference. There is also interference from three major areas, the first three items on the numbered list that follows. 1, he doesn't have much real confidence that I will get through. He never just claims his rights. He should begin with much more confidence. I'll keep my promise. The writing now apparently switches to Helen speaking to Bill, but you do not act as if you really expect him to. This attitude of asking with confidence as if claiming a birthright is the same attitude encouraged in the workbook's instructions for listening, for the guidance, for example. There is a message waiting for you. Be confident that you will receive it. Remember that it belongs to you. 2, there is another kind of related error, which is illustrated by this question about when are you going to call the hospital? It's not right to interfere, just to check. It is selfish, but more than that, it makes things too personal, which always implies doubt. Without knowing what the call to the hospital is about, it's hard to be sure what this means. Jesus mentions this situation later, saying, remember your slip about the effect on Neurological Institute and his Bill's asking when you were going to call up. Whatever the details, Bill is being interfering and even selfish due to his lack of trust.
The implication may be that Bill asking for inner guidance at times has the same quality. This might be a clarification of the earlier idea that Bill sometimes asks amiss. 3. He has to learn better concentration. His mind flits about too much for good communication. Suggest a very short phrase like, "Here I am, Lord." And now addressing Bill directly, don't think of anything else. Just pull in your mind slowly from everywhere else and center it on these 4 words. Here, Jesus gives Bill a meditation technique which involves putting all of his attention on being fully present to God and on nothing else. The idea is that this kind of concentrated focus on God will help Bill hear guidance. This too is a foreshadowing of the workbook. It anticipates the workbook's meditation instructions, which sometimes involve making oneself fully present to God. Or see lesson 183, for example. And it anticipates the workbook's training in stilling one's mind in order to hear guidance. His voice awaits your silence, for his word cannot be heard unless your mind is quiet for a while. And meaningless desires have been stilled. 4, tell him to be sure not to mistake your role. If he overreacts or if he overreacts to or over-evaluates you as a person, both of you will be in danger. Bill already feels that he lacks his own access to God. If he puts Helen on a pedestal as a spiritual idol, he will further degenerate himself and dangerously inflate her. 5, he should try to get his own list. Armstrong may just mean his own one. Own arm is strong. The nature of Bill's list is not specified, but from what little we know, it seems very similar to Helen's list, which is discussed in the notes just days later. Her list is a list of people, selected guidance, who have thrown away their chalice of atonement, their reconciliation with God, and who need Helen's help to get it back. She has been assigned, in other words, to hand them back their own chalice. Like Helen's list, Bill's list is also apparently a list of people, in that someone named Joe Armstrong is twice mentioned in connection with it. And like Helen's, it seems to be a list revealed by guidance, in that Helen appears to be asking Jesus who is on Bill's list. However, rather than hearing the names of those on Bill's list, Helen gets a very different message. He should try to get his own list. The name Armstrong is then apparently turned into a pun, in which Bill's arm is strong enough for him to get his own guidance. When it comes to guidance, in other words, Bill can rely on his own strength. He shouldn't be leaning so heavily on Helen. This somewhat
court guidance may sound quite definite, but it will soon be reversed. Ja, de här ordvitsarna finns ju med i den engelska varianten. Det har inte gått att översätta till svenskan med ordvitsar. Och Bill var väldigt ordvitsig. Han var känd för det. Om man lyssnar på Bills tal så använder han det. Och så här jobbar ju helige ande, Jesus, det hela sinnet, Kristus med oss, med de symboler som vi kan ta till oss. Och det här är definitivt en sån symbol som Bill och Helen kan ta till sig med ordvitsarna. Och jag ser hur i den här listan som de får av Jesus, hur kursen finns där. Absolut. Och hur vi tränas. Vi tränas också på det här sättet. Med våra symboler. Någon fler? Då läser jag lite till. Jesus' discourse on Bill's hearing ends at this point and things take a dramatic turn. It's as if during this guidance something has been building in the background and it is now ready to break through. But before it can do so, Jesus needs to explain to Helen the bigger picture. He, Jesus, thinks it's time for some explanations, which we're probably ready for. There are always risks in speed ups. The whole thing was undertaken because things were getting behind schedule, because so many people persistently lost more than they gained. Helen later in her autobiography fleshed out the thoughts that rapidly entered her mind at this point. I was given a sort of mental explanation, though in the form of a series of related thoughts that crossed my mind in rapid succession and made a reasonably coherent whole. According to this information, the world situation was worsening to an alarming degree. People all over the world were being called on to help and were making their individual contributions as part of an overall pre-arranged plan. I had apparently agreed to take down A Course of Miracles as it would be given me. The voice was fulfilling its part in the agreement, as I would fulfill mine. I would be using abilities I had developed very long ago, and which I was not really ready to use again. Because of the acute emergency, however, the unusual slow evolutionary process was being bypassed in what might be described as a celestial speed up. I could sense the urgency that lay behind this explanation, whatever I might think about its content. The feeling was conveyed to me that time was running out. Finally, it's clear what has been happening to Helen before her birth. She had agreed to enter this life in order to play her part in a global plan to restore humanity's forward progress. And this agreement, after slumbering for decades, had at last stirred to life. Receiving this information is a turning point, but instead of the process now rolling forward, things come to a grinding halt. Helen now writes this message from Jesus in large letters in the center of the page. Stop. Clearly, something has temporarily gone wrong.
This leads Helen to offer, tear it all up. I'll tear it up if you want. No, maybe tomorrow. Now just write this. Remember your slip about the effects on Neurological Institute and Bill's asking when you were going to call up. Without more context, this is a very opaque comment. It is obviously another reference to Bill's question, when are you going to call the hospital? But more than that, we cannot say. Now Helen writes an even more impactful message from Jesus. Be careful. We can tell this caution comes from Jesus, since he repeats it in his next comments. The reference to Jonathan is to Helen's husband, Louis, whom she often called Jonathan in the notes. Also tell Bill about Jonathan's remark, I do not like you all sweetness and light. I like you a little bit sharp, if you get what I mean. And again, be very careful. Something is clearly wrong. Helen has been told with great emphasis to stop and be careful, and then to, again, be very careful. Helen even offers to tear it up if you want. The overall implication seems to be that Helen is in danger of proceeding inappropriately. But in what way? To understand this, we have to look at the major temptation Helen had faced up to this point. In the summer, she had discovered that she had psychic abilities. About this, she reported, I was actually becoming rather proud of the acquisition of such dramatic abilities. And I even caught brief glimpses of fantasies of power and prestige crossing the back of my mind. This was the major obstacle she had faced in the run-up to the course, her ego being inflated by her newfound abilities. Jag tänker att vi stannar där. Jag ska markera det här. Då vet vi att det är där vi ska börja nästa vecka. Så det jag tycker mig se här är att både Bill och Helen hade egomönster som kom igenom dem på olika sätt. Här på slutet är det hur hon liksom, jag har de här psykiska, vad säger man, psychic abilities, och kände sig proud över det. Och han hade det här att han inte trodde på sig själv, han trodde inte han kunde höra, och han jämförde sig med Helen. Och att han såg inte att hans roll var annorlunda än Helens, men lika viktig. Det tog ett tag för dem båda. Det är ju det som händer under de första 5 kapitlen, att det är ganska skakigt i början innan de har liksom landat i sina roller. Och jag är glad att läsa det här, och jag har haft stor glädje många gånger av att läsa det här, att de var helt vanliga människor. De var helt precis som jag och som du. Och då har jag lättare att se egomönstren komma igenom mig och ändå lyssna på rösten för Gud. Någon fler som vill dela? Vad har du hört i det vi har läst idag? Lotta? Ja, jag känner mig också inspirerad av att lyssna mer. Och ta in rösten.
Och jag känner att det är ju någonting som pockar på. Vi har ju börjat skriva med varandra och med det så känner jag att någonting håller på att börja lossna. Så jag tycker det är väldigt, väldigt intressant. Och att lyssna mer, stanna upp och höra. Är det här rösten för Gud? Vad är det som kommer igenom nu? Så det har väckt mitt intresse att börja göra det. Och nu när du börjar läsa det här så blir det ju ännu mer lustfyllt liksom, på något vis också. Tack. Tack Lotta. Och det är ju lite intressant med synkroniciteten eftersom vi har fått två möten på månaden. Varje morgon så skriver vi, och många skriver just en dialog med rösten för Gud och börjar träna på det här. Det är ju intressant att vi läser historierna om hur det började. Verkligen. Någon fler? Är det något som inspirerar? Någonting som berör? Någonting som är helt förvirrat? Då så. Då avslutar vi där och fortsätter och läser nästa torsdag. Ha det gott!